Okay, good evening. So we are going to discuss about stretch. Actually, we will be continuing from the last day lesson. And today we are going to learn some other applicable areas, the practically applicable areas related to stretch, right? Okay, so can you turn this, can you start stretch editor quickly? I'll send you the link in case if you don't have the link. I'll send you. Please open stretch. This one. And let's start the coding now. Okay, for today's lesson, I'm going to use an extension. You know the extensions are in my left side pane. This one. Extensions are in my left side pane. Right? Extensions are in my left side pane. You can click on this left side bottom. There's a plus icon. Add the extension. This way, can you see it? Let me show that using an arrow here. This one. And I'm going to open that now. And I'm going to select the very first one, which is music. Right, this one. It is about music. And I'm going to click on that. And open that extension. We all love music. I'm not sure whether you are good in music, but I'm sure that you love music and maybe you have some kind of like some type of favorite songs that you are listening. We all love it because we started listening to music when we born, right? So as lullabies maybe. Okay, so let's do the work now. What I need to do is I just need to play the first 7 or this 8 notes in a sequential order this time. Sequential order. I'm going to the events. I just want to play this music when I press the key A. Key A. When A is pressed, I'm taking when space is pressed and changing this to A. When key A is pressed, I just want to play all 7 notes. So what are these 7 notes? Right? The 7 notes are, yes, C, D, E, F, G, A, B, C. But in this extension, the extension music, this one, in the extension music, you can see this one, you cannot see C, D, E, F, G, A, B, C. Instead of that, you can see play note 60. That means it is a value. It is a value. It is a numerical value, a number value, or numerical value. Right? It's a number value or numerical value. Okay, what I'm going to do is I'm going to click on that, then you can see the keyboard. When I click on that, you can see the keyboard. In the keyboard, you can see musical note 60. Right? That is corresponding to that particular note is corresponding to the C. Not C here. 60 is not C. So normally in music, you know, C, D, E, F, G, A, B, C. That is my voice has gone. I'm sorry. Because I'm suffering from fever and cough these days. Cannot shout. Anyway, so this is C, D, E, F, G, A, B, C. Okay. In single, you know, that is it. Right? Okay. I just want to play this in an order. So very simple thing, right? I just want to play this in an order. It is a very simple thing. Okay, now I'm going to code it. So how can I code? I have to put this note, after that the next note, after that the next note, after that the next note. Likewise, how many notes are there? All together, duplicate it back, right click and duplicate, right click and duplicate. And now you have 8 notes. Okay, you have all 8 notes. Now, what you need to do now? Since you have all 8 notes, yes, then
You have to change the order. How to change the order? This is C, D, E, F, G, okay, G, E, okay. Likewise, you have to change the note order. Okay, shall we try this now? When you click letter A, okay, let's try this now. If you need any help, please ask. If you don't know how to do, if you need any kind of help, if you don't know how to start this, I will send the link again. Kindly let me know, then I will help. Right? Kindly let me know, then I will help. First of all, what you need to do is you need to code this. This is a sequential order. Sequence means things are happening one after another. It is like how you came from grade 1 to grade 5. You pass grade 1, then to grade 2, pass grade 2, then to grade 3, pass grade 3, then to grade 4, pass grade 4, then to grade 5. You came one by one by one by one. That is called sequence. One by one in a chronological order. Pilevaling order එකට එනවා නම් අපි කියන sequence කියලා. Right? One by one in an order, we call it sequence. So what is selection then? Selection is where you need to take a decision. Selection කියන්නේ decision එකක් ගන්න ඕන. Okay, you are in a junction. Example, selection එකේදී මොකද වෙන්නේ? You are in a junction or in a පුංචි හන්දියක. You are here. You need to decide whether to turn right or left. But you cannot turn both directions. එක්ක ඔයා දකුණට යන්න ඕන, එක්ක ඔයා වමට යන්න ඕන. මේකෙන් ඔයාට දකුණටයි වමටයි දෙකටම එකපාර යන්න බෑ. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලත් මෙහෙම තමයි. ෆයිල් මෙනු එක තියෙනවා, එඩිට් මෙනු එක තියෙනවා. ෆයිල් මෙනු එකයි එඩිට් මෙනු එකයි දෙකම එකපාර සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. එක්ක ෆයිල් මෙනු නැත්නම් එඩිට් මෙනු. නැත්නම් මේ වගේ ක්ලෝස් බටන් එක තියෙනවා, මිනිමයිස් බටන් එක තියෙනවා, මැක්සිමයිස් බටන් එක තියෙනවා. එකපාර minimize උයි maximize උයි දෙකම කරන්න බෑ. You cannot minimize and the same time you cannot maximize. Same time you cannot close. Either close or minimize or maximize. One of this. එතන මේකේ tab ගොඩක් තියෙනවා. එක්ක chat GPT, නැත්නම් Gmail, නැත්නම් Stretch. ඒ වගේ එකක් ගොඩක් තියෙනවා තමයි. හැබැයි ඒක තමයි selection. දැන් මෙතන එහෙම එකක් නැහැ. Here you have sequence. Hari කාටද help ඕන? You can share the screen. If you are starting from beginning also, doesn't matter. You can share the screen, then I can help. මුලින් ඉඳන් ගන්න කෙනෙක් හරි කවන්නේ screen එක share කරන්න මම උදව් කරන්න. Please share the screen, I will help. But screen sharing is must. Vishadit, do you like to share the screen? කැමතිද? ශාවින්දු? ශාවින්දු දැන් අලුත් අයට තමයි දෙන්නේ. ශාවින්දු කැමතිද share කරන්න? ශාවින්දු like to share the screen? No. Hari, come on. If you don't like, that means you don't like to learn neither. කැමති නැහැ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කැමති නැහැ කියන එක. That doesn't matter. Yenoki, like to share the screen? Dinat, would you like to share the screen? You have to click on share button and then select the screen and share it. Okay, who like to share the screen? Chandula? Who like to share karan Chandula? Come on. Rehansa? Rehansa, can you share the screen? Yeah, I don't have my laptop today, sir, so I don't know how to do this. Use it mobile phone, Rehansa. I'm using, but I can't understand. Yes, you have to share it. Then how can, if you're not sharing, how can you understand? You will never understand. You will not understand the lesson, entire lesson. Right? Now go to please go to Stretch. This is Junior Stretch. You have to go to the website. Website again. Junior Stretch link කරන්න බෑ. Website again. Call Google Chrome එකට යන්නකෝ. Go to Google Chrome.
Rehansa, Google Chrome or Firefox or Opera or whatever the browser that you're having. Using this, you cannot do. Google Chrome, Opera, Firefox, browser. නැත්තම් බෑ. මම link එක එවලා තියෙන්නේ. මම ආයෙ link එක එවනවා. Again, I'm sending the link. කවුරු හරි කමන්නේ. කැමති කෙනෙක් share කරන්න computer එකෙන් join වුණත් කමන්නේ. mobile phone එකෙනුත් කමන්නේ. අර hands over කරේ. යන්නකො දැන් අර link එකට. Please access the link using your web browser or click on that link and it will go to your web browser. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔක load වෙයි පුතේ. ඊට පස්සේ අර extension එක add කරලා කරගෙන යන්න mobile phone එක උනත් කමන්නේ. ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔක අර එකම දෙයක් shooting screen එක. ඒවා හරවගත්තා නම් හරි හරි. Protect කරන්න. Rotate the screen the other side. Then you can. Okay. Imaya Karada. If you want to see, this is the one that I have done. මේක මම කරපු එක මේක බලාගෙන තම විනාඩි 5ක් දෙන්නම් try කරන්න. ඒ අතරතුර බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න. ඒකට මම උදව් කරන්න. If you want to teach from the beginning, start පටන් ගත්ත තැන ඉඳන්ම මුලින් ඉඳන්ම කරන්න ඕන නම් පහුවෙලා join වුණා හරි මුල ටික කරගන්න බැරි වුණා හරි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් chat එකෙන් මට දාන්න I need to learn from beginning කියලා. I just want to learn from the beginning. මට මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා. Then I will let you share the screen. Then you can start doing that from the beginning, very beginning. Okay, others can look at this and do it. Within 2 minutes, you need to tell. විනාඩි දෙකක් ඇතුළත කියන්න ඕන ඔයාලට උදව් ඕන නම්. Anyone need help can inform within 2 minutes. Please inform within 2 minutes. මම එකෙක් කෙනාගෙන් අහන්නද? උදව් ඕනද කියලා. උදව් ඕනද කියලා අහන්නේ. බය වෙලා පැනලා දුවන්න එපා පන්තියේ. විශදිත් Shadid, Yes, sir. you need help or you can do this alone? Yeah, I can do this alone, sir. I need to know what is this tab in this. Which one, Pate? Where did you take those play note tabs? Ah, yeah. Yes, sir. Can you just share the screen? I'll show in your one. Then others can also learn. Shadid, can you just share the screen? Then okay, good. Very good. That is the way I really appreciate when you're asking these questions and all, because this shows that you need to learn. Okay, how to take the music tab that you need to take from the extensions. Yeah. The bottom, yeah. No, bottom. Further down now, right there. Click on that and select the music, the first one. Yes, then you can get the notes. Click on that and go to this. Yes, you can play a note this part and you can change the note. Good. Now we can continue. Okay, good. Anyone else? Anyone else? Okay, he has done it. Good. Excuse me, sir. Yeah, Harisa, you need help? Okay. Sir, I got Share the late to screen. join the class, sir. Okay, share the screen quickly. Quickly share the screen, I'll tell you. 1 minute, sir. My scratch is loading, sir. Okay. Meanwhile, I'll ask Shavindu, do you need help? Or you can do it alone? Shavindu. What about you, Shavindu? I'm just asking from you. Even though you are new to class, don't worry. So most of the students are new. So they are also finding the ways. Shavindu, can you unmute yourself? First, unmute yourself. Talk. Start talking. What I know in the Shavindu bang kiyane. So they unmute kala kiyamud mic එක නැත්නම් chat එකෙන් හරි කියන්න. Unmute කරන්න බැරි නම් unmute කරන්න අමාරු තැනක නම් ඉන්නේ chat එකෙන් කියන්න. Muad, are you okay? Sanidhi මොකද? Sanidhiට උදව් ඕනද?
කරගන්න පුළුවන් ද සනිදි තනියෙන්? කරගන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේද? හරි. රෙහන්සා හරිද දැන් ඔයාගේ වැඩේ? රෙහන්සා? I hope right. Yes, sir. Now it's okay. Okay. Good. Harisa still loading? තාම load වෙනවද Harisa? Yes, sir. 1 minute. It's done, sir. Check your connection. If your connection is good, it should work. Otherwise, it will take some time. Okay, then what I'm going to do is I'm going to introduce a method to do the same. So to do that, I'm going to analyze the gap between these nodes. Here, 60 to 62, the gap is 2. 62 to 64, gap is 2. 64 to 65, gap is 1. 65 and 67 and parathare dekai. 67 to 69, 2. 69 to 71 also 2. 71 to 721. ඇත්තටම මියුසික් වල තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම රටාවක්. මේ රටාවට අපි කියනවා මෙන්න මේ නමින් කියන්නේ අපි 221 2221 කියන්නේ නැහැ අපි කියන්නේ tone 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 semitone semitone ඊට පස්සේ tone 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 semitone tone 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 කියන සතාන් ටාන් ටාන් ගන්න එපා semitone මේක තමයි මේ ગેප් එකට කියන නම කියන විදිහ tone tone semitone tone 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 semitone that is in music හරි මියුසික් වල මෙන්න මේ රටාවට නමක් කියනවා tone tone semitone tone 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 semitone කියන okay that is the name given to this okay then හරි දැන් අපි මේ රටාවට අනුව මේක හදාගමු I just need another just need a variable විචල්යක් වෙනස් වෙන එකක් ඕනකට මේ 2 2 1 2 2 2 1 විදිහට වෙනස් වෙන එකක් I'm going to start with introduce a variable called k k කියලා variable එකක් මම දානවා initially අපි කියමු k කියන්නේ 60යි කියලා ඊට පස්සේ මම k ව play කරනවා play note k ඊට පස්සේ k ව වෙනස් කරනවා set k sorry change k by ඉස්සලම වෙනස් වෙන්නේ දෙකකින්නේ නේ change k by 2 ඊට පස්සේ ආයෙත් play note k ආයෙත් දෙකකින් වෙනස් වෙනවා ආයෙත් play note k ඊට පස්සේ එක එකකින් වෙනස් වෙන්නේ ඊට පස්සේ ආයෙත් tone 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 semitone මෙතනත් එන්නේ හරි ඔය රටාවට හදා ගන්නවා දැන් බලමු අන්තිම එකත් play වෙන්නේ නැහැ play note k දැන් හරියට නේද ඔක්කොම ටික Sare ga ma pa da ni sa do re mi fa sol la ti do okay හරි දැන් අපි මේකට නමක් දාගමු to actually separate this from the main code ප්‍රධාන code එකෙන් මේක වෙන් කරලා වෙනම විදියකට මතක තියාගන්න we have to assign this into a function in Scratch these functions are called code blocks okay first of all let me tell about function ඉස්සෙල්ලා මම මේ function එකක් කියන එක ඔයාලගේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ වචන වලින් කියලා ඉන්නවා how many of you have attended weddings ඔයගොල්ලන්ගෙන් කී දෙනෙක් wedding වලට සහභාගී වෙලා තියෙනවද can you raise your hand okay only Sanidhi has attended weddings others they never Amuar Rehansa Chandula Areza. Anjana has never attended the wedding. Okay.
Tenura. Himaya has never attended the wedding. Yenuki has never ever. Wedding කියලා කිව්වම okay, wedding is basically a set of activities. Okay, arrival of bride, arrival of groom, then a bride's family, groom's family, then maybe registration, then photography, then refreshment and meals, maybe dancing, some other cultural activities. All these are there in weddings. Everything together you can call that as a single name, that is wedding. Wedding. In wedding, when you tell wedding, inclusively these activities will be there. Now the wedding එකක් තියෙනවා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි කියන්නේ අද අපිට තියෙනවා උදේම බ්‍රයිඩ් කෙනෙක් එනවා ඊට පස්සේ රූම් කෙනෙක් එනවා බ්‍රයිඩ් ගේ නෑදෑ වෙනවා රූම් ගේ නෑදෑ වෙනවා රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් වෙලා ෆොටෝස් ගන්න යනවා ඒකට තමයි මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ ඒකේ කණ්ඩක් දෙනවා ඩාන්ස් උත් කරලා ඉන්න පුළුවන් එහෙම කියන්නේ නෑනේ කවුරු ඊට වැඩිය සරලව කියනවනේ නේද ඒක they tell okay today I have a wedding function that's all single name to tell everything ඒ වගේම මේ ටික ඔක්කොටම අපිට තනි නමක් දාගන්න පුළුවන්. Let's introduce a name called song. මේකට දාගමු song කියලා. Make a block. Blocks වලින් කියනවා make a block කියලා එකක්. song කියලා දාගමු. ඕනනම් මේ input variable එකත් අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේක ක්ලික් කරාම අපි කියමුකෝ මේ නම් කියලා එකක් මේකට දාන්න. එතකොට මේකට දාගන්න පුළුවන් අපිට මේ නම් එක. එන අපිට කැමති නම් එක 60ම දාන්නේ නැතු අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මෙතන මේ දාගන්න නම් එකම දාන්න කියලා. There is advantage. Now you don't want to play this. මේ ඔක්කොම අයින් කළා. ඔයාලට simple විදිහට කියන්න පුළුවන් song. අපි දෙමු 40. Then it will start from 40 and do the rest. බලමු දාලා ඇත්තටම වෙනවද කියලා. මෙතන මම press කරාම ඒනේ නේද ඒ press කරාම okay එහෙනවනේ මම මෙතන කිව්වොත් 50 කියලා if it is 50 starting from 50 same pattern will be followed if it is 60 easy, no? Now it is easy because it's like wedding function. This is a function. This defined song. Song is a function. You can recall it, and even you can recall several times. I need song in 60. 60 valinut tona, mata 40 valinut tona, 30 valinut tona. ඕන නම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම කියනවා හරි. පාට 10න් 10ට යපිය. මට ඕන මේක 30 වලිනුත් ඕන, 40 වලිනුත් එකක් ගහ ගන්න ඕන. ඊළඟට 50 වලිනුත් ගහලා 60 වලිනුත් ගහලා ඊට 70 වලිනුත් ඕන. Likewise, you can call this multiple times. Wedding also you can go multiple times. Wedding in Kandy, wedding in Nigamu, wedding in Matara, wedding in Goal, wedding in Varalapu. You name it. That's it. Right? It doesn't matter. එතකොට ඔන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. play කරලා බලමුද? Okay. Letter A. Sorry. These are called actually major scales because all are following the same tone, tone, semitone, tone, 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 semitone pattern. Okay, now I need to do something like this. I need to give if else. But then if else එකක් දාගන්න මේකට. Input එකක් ගන්න. එක කිව්වොත් අර base ගහන්න. Base කියන්නේ මෙන්න මෙතන එක. Base එකකින් යන්න. එක කිව්වොත් මෙතනින් පටන් ගෙන යන්න. මේක
දෙක කිව්වොත් 60න් පටන් ගන්න. 60 වලින් පටන් ගෙන මෙහෙම ප්ලේ කරනවා. තුන කිව්වොත් මෙතනින් පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් 84න් පටන්. Likewise, can you introduce if-else statement based on an input number? Input කරන number එක නම් එක විදියක්, දෙක නම් එක විදියක්, තුන නම් එක විදියක්, හතර නම් එක විදියක්. Try to implement that now. This will be little difficult, but you need to try. පොඩ්ඩ අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි try කරොත් අල්ල ගන්න. Okay, now we can start. I will give you 5 minutes. That can share. Those who have done that can share if you wish. Otherwise, let me show that. Let's do that now. Right? So let's use if else. Control from that using if else. If one thing. If two, another thing. If three, another thing. Okay, then you have to get this 1, 2, 3 that you have to ask a question. Question එකක් අහලා තමයි කරන්න වෙන්නේ. අපි හිතමු when මෙතනින් events වලින් දාමු when B key press. B key press කරනකොට question එකක් අහන්න. What is the question? From sensing, you are going to ask a question. What is the question you can ask? Okay, enter a number. ඊට පස්සේ number එක A නම් එක විදිහක්, B නම් තව විදිහක්. Okay, let's think the number is A, one thing. Ek apita check karanna puluwan making. If number equal 1, from the sensing the answer. If answer equal 1, if answer equal 1, do one thing. If not, if answer equal 2, do another thing. If not, if answer equal 3, do another thing. If not, if answer equal 4 or some other number, do another thing. Likewise, මොකද the answer 1 නම් කරන්නේ. If answer equal 1, song need to be started with කීයද? සරිගම පද නිසා පල්ල හැම එකකින් පටන් ගන්නවා 1 නම්. එතකොට මේකේ එන්නේ කීයද කියලා බලමු අපි note එකෙන්. So let's go to the note. මේ note 60. 60 නෙවෙයි 60 කියන්නේ මැද්දේනේ. මුල්ම එකේ තියෙන කීයද? 48. First one is 48. Then ඒකත් නැත්තම් you start with 60. ඒකත් නැත්තම් 60 වලට 12ක් උඩින්. Then you can start with 12 තමයි යන්නේ නේද? 60 වලට 12ක් උඩින්. That is 72. 72 නැත්තම් ඊටත් 12ක් උඩින් 84. හරි දැන් බලමු අපි ඕනම number එකකට වැඩ කරනවාද කියලා. Let's press letter B. B press කරලා බලමු. It will ask the question. Enter a number. I'm telling 1. Enter a number 1. Oh. Press it again. Do we have to take set number to the answer? Wait. Let's press 1. Working, right? Then B. 2. Press 2. C. B. Press 3. B. Press 6. Okay. Based on the input, the output is decided. That is called selection. The selection of මෙතනත් ඔන්න ප්‍රශ්න අහලා පුළුවන්, right? Here also you can ask the question. And based on that, you can play the octet. Ask the question, starting number. Let's ask the starting number. And the answer you can use to start playing. Press A, starting number 40. Press A, starting number 90. Now, you can give the starting number, and with any starting number, it will start. Keeping the same pattern. This is like wedding, the reusable pattern. It's a reusable pattern. Now you can try to do this. Next, try to repeat this, but before that, try to do this.
Finish it and let me know once you are done, right? Karanna karli varna kiya. If you want, you can share it. The next is what we are going to do is we are going to repeat this. We make a repetition apply. We are going to repeat this. Now we know the things, right? We know the way that it is working. Whenever you give any number, it will start from the particular number and repeat this pattern. අපි දෙන number එක ගන්නවා දැන් මේ අරකට function එකක් වගේ තමයි. Let's say it's like wedding of Amila and Gihara. Then that function will occur according to the given method, and the participants will be, or the bride and groom will be, Amila and Gihara. Right? Then it's with the given input, it will proceed. So very easy. Now, if you want to repeat, let's say you want to repeat, I just want to repeat 10 times or repeat 12 times. Repeat 12 times means if you know music, so there are 12 scales, major scales, 12 major scales. Starting from any note, you can play a major scale according to the given pattern. ඕනම note එකකින් පටන් ගෙන මේ pattern එකට ගියාම ඒක major scale එකක් මේ. ඊළඟ මෙතනින් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. ඕනම එකකින් පටන් ගෙන ඉස්සරහට 12ක් යන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට 8ක් යන්න පුළුවන්. That you can repeat for 12 times. So without giving these, now I'm using a variable. Variable use make a variable. Let's say A. I will start from set A. Set A. So let's assign a value to this. When I press the space key press karama. Okay, let's say I want to start from 48. Need to repeat 12 times. What I need to do? From the my blocks, play the song with the given scale. Scale එක තමයි මෙතනදී A. එතකොට 48න් තමයි පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක scale එක එකකින් up කරනවා. Change scale or change A by 1. So let's press space. You can see it's placed 12 times. 12 පාරක් යා major scale 12ම දැන් play කරන්න. එතන මේක speed එක වැඩි කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන තියෙනවනේ මේකේ මේ tempo එක, you can increase the tempo. Tempo එකත් ඕන වැඩි කරලා පටන් ගන්න. Let's start tempo 100. Then what will happen? මෙතනින් අපි කියන මේ එකකින් යනවා. ඒ ෆන්ක්ෂන් එකේ වෙනසක් කරොත් ඒක ඇප්ලයි වෙනවා. අපිට ඕන නම් ඉන්පුට්ස් ගන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්. Right? We can change the inputs or we can change the instrument. දැන් මේ ස්නේහා නෙමෙයි මෙතන instruments තියෙනවනේ මෙතන. 1 කියන්නේ piano. මේ these are numbers. 21 වෙනකන් තියෙනවා. ඕන නම් අපිට මේකත් දාලා okay set instrument to piano මම දාන්නම් initially. Piano දාන්නේ නැතුව මට ඕන නම් පුළුවන් මේකට variable එකක් දාන්න. Let's put a variable නේ. Variable එකක් දාමු අපි. edit කරලා මම මෙතන තව input එකක් දානවා. මේකෙන් මම දානවා piano ද මොකද්ද මේ music play කරන instrument එක. Instru කියලා දාන්නනේ. Instrument එක. එතකොට ඒ instrument එක තමයි මම මෙතනට දෙන්නේ. මේ instru තමයි මෙතනට දෙන්නේ. එක කියන්නේ piano නේ. මට දැන් ඔන්න මේක play කරද්දි මේකට දැන් තව එකක් දාන්න පුළුවන්. I can put another one. ඒ තමයි instrument එක. එතන මම තව variable එකක් හදලා ඕන නම් so see the magic.
I can I කියලා ගන්නම් එකට. එතන instrument එක මම පටන් ගන්නවා එක කියන්නේ piano නේ. එතන set instrument to 1. පටන් ගන්නකොට instrument එක piano. Instrument එක 1. ඒ instrument එකත් එකින් එක වැඩි කරනවා. Change instrument by 1. Instrument එකත් එකින් එක වැඩි කරනවා. ඒ වැඩි කරලා ගන්න instrument එක තමයි මෙතනදී දෙන්නේ. Now when I press space බලන්න හැම එකෙන්ම ගහන්න පුළුවන්. දැන් එක ඇයි පළවෙනි එක piano, දෙවෙනි එක තව එකක්. මොකක්ද දෙවෙනි එක? Second one is electric piano, organ, guitar දැන් ඔක්කොගෙම වදිනවද බලන්න. Okay, likewise. එතන මෙතන දැන් instrument එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි කැමති instrument එකක් when you want to play, we can give any instrument number. Okay, let's say 1. Here මෙතන මම දෙන්නම් 5. Any instrument number can be given 6. Instrument number 2. Then on a B press karat. It's asking the question. I'm playing 5. Okay. Press B. Enter 2. Right. හරි මේ විදිහට මේක improve කරගන්න පුළුවන්. Okay. දැන් මේ අන්තිම ටික ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් වුණාද දන්නේ නැහැ නේද? You had maybe I have done little faster. First what I have done, I have edited this, right click edit this and added another input. Which is the instrument. Here add another input. That instrument, then I added that instrument to this set instrument to the particular instrument. After that, I can use 2 parameters. Then input mark දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. You know, parameters. We can input 2 parameters. Okay. So I will download the code and send it to you. You can also download the code or download කරලා හරි ලේසියෙන් මේක upload කරලා බලන්න පුළුවන්. Double click කරාට වැඩක් නැහැ. Download කරලා ඉවර වෙලා you have to do small thing after downloading. That is, after you download this, ඔයාලට මේ file එක ආවට පස්සේ download කරගෙන ඔයාලා මේකට යන්න මෙන්න මේක open කරලා file load from computer යන්න. එතකොට මේ තියෙන ඒවා අයින් වෙලා යනවා. ඔයාගේ දැනට තියෙන ඔක්කොම අයින් වෙනවා. Load from computer ගිහිල්ලා everything will be erased. Then load the one. Then මම ඒක double click කරලා ඒක open කරලා load කරන්න. Then තියෙන එක මැකිලා ගිහිල්ලා අපි අලුත් එක එනවා. අලුත් එක කියන ඇත්තටම තිබ්බ එකම තමයි මම ගත්තේ. You can see the program. Then no need to write. You can write my code and understand it. Today we didn't write any lessons. We didn't write anything. Next day I will give small note about these functions. Actually, I will stop for today for the moment. So please practice this and do nice things. සින්දු වලටත් පුළුවන් හරිද දැන් නිල්ල හස්තලේ වගේ එකක් හදාගත්තොත් මෙතන එක instrument වලින් නිල්ල හස්තලේ ගහන්න පුළුවන් මේ පැත්ත වෙනස් කරන්න. You can change the instrument and play the same song. Not just for C, D, F, G, A, B, C. මෙතන සින්දුවක් දාලා බලන්න. අර ඔය van reverse කරනකොට වාහන reverse කරනකොට තියෙන්නේ. අර නැත්නම් චූන් පාන් වල music එක හරි කමන්නේ හදලා දාලා බලන්න. අර ටී 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 ඒක හරි කමන්නේ දාලා බලන්න. And put that music, change the scale and also change the notes and try to play. You can learn music from this as well and also technology. Okay, then I will stop from here for today. Good night. See you all next week. God bless you, sir, and thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir.